ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইজি ইংলিশ উইথ সত্যজিৎ। ক্লাস 11-এর ছাত্রছাত্রীদের সেমিস্টার 2-তে ইংলিশ পোয়েট্রি সেকশনে রয়েছে মাই লাস্ট ডাচেস বাই রবার্ট ব্রাউনিং। মাই লাস্ট ডাচেস ইজ ওয়ান অফ দ্য কমপ্লেক্স পোয়েমস অফ রবার্ট ব্রাউনিং। এই ভিডিওতে পোয়েমটি সহজ ও সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। তার সঙ্গে পোয়েমটির লাইন বাই লাইন বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। মাই লাস্ট ডাচেস বাই রবার্ট ব্রাউনিং. Robert Browning, 1812 to 1889, was an English poet and playwright, renowned for his mastery of dramatic monologue and his contributions to Victorian poetry. His works are known for their complexity, psychological insight, and exploration of character. Robert Browning-এর মেজর ওয়ার্কসগুলোর মধ্যে রয়েছে মাই লাস্ট ডাচেস, Porphyrious Lover, and The Ring and the Book. He was married to fellow poet Elizabeth Barrett Browning, and their relationship was one of the most famous literary romances of the time. Browning's influence on later poets and his contributions to narrative poetry and dramatic verse have made him a significant figure in English literature. রবার্ট ব্রাউনিংয়ের মাই লাস্ট ডাচেস একটি ড্রামাটিক মনোলগ, ফার্স্ট পাবলিশড ইন 1842 in his collection Dramatic Lyrics. The poem is narrated by the Duke of Federer, who is showing a portrait of his late wife to an envoy arranging his next marriage. The Duke describes his former duchess in a seemingly casual but revealing way, indicating his possessiveness and jealousy. The setting of the poem is Renaissance period, and in the poem, the Duke's speech reveals his controlling nature and the fate of his unfortunate previous wife, suggesting he may have had her killed because she did not conform to his expectation of loyalty and obedience. Duke Federer তার লাস্ট ডাচেস, তার লাস্ট ওয়াইফকে হত্যা করে, as she did not conform to his expectations of loyalty and obedience. Browning's use of dramatic irony allows the reader to see the Duke's flaws, despite his attempt to present himself as a reasonable and justified. The themes of power, control, jealousy, and the objectification of women are central to the poem, while Browning's use of enjambment and the rhymed couplet gives it a natural conversational flow that adds to the dramatic tension. A dramatic monologue এমন এক ধরনের পোয়েম যার মধ্যে এ সিঙ্গল ক্যারেক্টার অথবা স্পিকার অ্যাড্রেসেস এ সাইলেন্ট লিসনার, রিভিলিং অ্যাসপেক্টস অফ দেয়ার পার্সোনালিটি, ইমোশনস অ্যান্ড সার্কামস্ট্যান্সেস, আনলাইক আদার ফর্মস অফ পোয়েট্রি দ্যাট মে এক্সপ্রেস দ্য পোয়েটস পার্সোনাল ফিলিংস অর থটস. এ ড্রামাটিক monologue focuses on portraying a distinct character and their perspective within a specific context or situation. My Last Duchess by Robert Browning is a dramatic monologue where a duke speaks to a visitor about a portrait of his former wife, revealing much about his character. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. Duke Federer তার নেক্সট ম্যারেজ অ্যারেঞ্জ করতে যাচ্ছে এমন একজন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তার লাস্ট স্ত্রীর একটি পোর্ট্রেট দেখিয়ে বলছে, দ্যাটস মাই লাস্ট ডাচেস, যে এটা আমার লাস্ট ডাচেস, পেইন্টেড অন দ্য ওয়াল, দেয়ালের মধ্যে পেইন্ট করা হয়েছে, লুকিং, সে তাকিয়ে রয়েছে, অ্যাজ ইফ শি ওয়ার অ্যালাইভ, যেন সে জীবিত রয়েছে। শি ওয়ার অ্যালাইভ সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পর প্লুরাল ভার্ব ইউজ করা হয় যদি হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন বোঝায়। আই কল
দ্যাট পিস এ ওয়ান্ডার নাও। আমি বলি এটি একটি বিস্ময়কর কাজ। ফ্রা প্যান্ডলফের হ্যান্ড ওয়ার্ক বিজিলি এ ডে, সারাদিন ধরে এই কাজটি করেছে। অ্যান্ড দেয়ার শি স্ট্যান্ডস, এবং সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। উইল্ড প্লিজ ইউ সিট অ্যান্ড লুক অ্যাট হার, আপনি কি এখানে বসবেন এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন? আই সেড, আমি বলছিলাম, ফ্রা প্যান্ডলফ বাই ডিজাইন, এটি ফ্রা প্যান্ডলফের ডিজাইন করা। ফর নেভার রিড স্ট্রেঞ্জার্স লাইক ইউ, কখনোই আপনার মতো অপরিচিতরা এটাকে দেখেনি। দ্যাট পিকচার্ড কাউন্টেনেন্স, এই ছবির অবয়ব, দ্য ডেপথ অ্যান্ড প্যাশন, গভীরতা এবং আবেগ অফ ইটস আর্নেস্ট গ্ল্যান্স, তার আন্তরিক দৃষ্টির মধ্যে। বাট টু মাইসেলফ দে টার্ন, তারা আমার দিকে ফিরে তাকাতো, কারণ সিন্স নান পুটস বাই দ্য কার্টেন আই হ্যাভ ড্রন ফর ইউ বাট আই, যেহেতু আমি ছাড়া আর কেউ এই পর্দা সরায় না। অ্যান্ড সিমড অ্যাজ দে উড আক্স মি, এবং এটা মনে হতো তারা জিজ্ঞাসা করতে চাইত, ইফ দে ডার্স্ট, যদি তারা সাহস করত, হাউ সাচ এ গ্ল্যান্স কেম দেয়ার, কী করে এরকম দৃষ্টি সেখানে আসলো। সো কাজেই নট দ্য ফার্স্ট আর ইউ, আপনি প্রথম নন, টু টার্ন অ্যান্ড আপস দাস, এইভাবে করে ঘুরে জিজ্ঞাসা করছেন। স্যার, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess cheek. স্যার, এটা শুধুমাত্র তার স্বামীর উপস্থিতি ছিল না, যে কারণে তার চিবুকে আনন্দের এই লালিমা প্রকাশিত হয়েছে। Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady's reached too much. সম্ভবত ফ্রা প্যান্ডলফ বলেছিল, তার কাঁধে চাদর ঢেকে আছে। অর পেইন্ট মাস্ট নেভার হোপ টু রিপ্রোডিউস দ্য ফেইন্ট হাফ ফ্লাশ দ্যাট ডাইজ অ্যালং হার থ্রট, অথবা রং কখনো আশা করতে পারে না ফিকে আলতো লালিমা পুনর্নির্মাণ করতে, যা তার গলার কাছে এসে মিলিয়ে যায়। Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. এসব ছিল শিষ্টাচার, তিনি বলতেন, এবং আনন্দের জন্য যথেষ্ট কারণ। She had a heart, তার একটি হৃদয় ছিল। How shall I say, আমি কি করে বলব? To soon made glad, শীঘ্রই সে আনন্দিত হতো। Too easily impressed, খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রেসড হয়ে যেত। She liked whatever she looked on, সে যা দেখত তাই সে পছন্দ করত। And her looks went everywhere, এবং তার দৃষ্টি সর্বত্র যেত। Sir, it was all one, স্যার, সব একই ছিল। My favor at her breast, আমার ফেভার, আমার উপহার তার বক্ষে ছিল। The dropping of the daylight in the west, সূর্যাস্তের সময়ের আলো পড়ছিল। The bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, বাগান থেকে কেউ তুলে এনেছিল চেরির ডাল। The white mole she rode with round the terrace, সাদা খচ্চরে চড়ে পুরো পথে ঘুরে আসা। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least, সব কিছুই প্রশংসা পেত, অথবা লজ্জায় লাল হতো কমপক্ষে। She thanked man, তিনি লোকেদের ধন্যবাদ জানাতেন। Good, ভালো। But thanked someone, কিন্তু কেউ একজনকে ধন্যবাদ জানানো। I know, আমি জানি। Not how, কিন্তু কিভাবে তা জানি না। As if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift, যেন আমার 900 বছরের পুরনো পদবী কারো সস্তা উপহারের সমান। Who would stoop to blame this sort of trifling, কে নত হবে এই ধরনের ছোটোখাটো ব্যাপারে। Even had you skill in speech, এমনকি আপনি কথা বলায় পারদর্শী হতেন,
which I have not, যা আমার নেই, to make your will quite clear to such an one, and say, এবং বলতেন, just this, ঠিক এটি, or অথবা that, ওটা, in you, তোমার মধ্যে, disgust me, আমাকে বিরক্ত করে, here you miss, এখানে তুমি মিস করেছ, or there exceed the mark, ওইখানে তুমি সীমা অতিক্রম করেছ, and if she let herself be lessoned so, এবং সে যদি তাকে শিক্ষা দিত, nor plainly said her wits to yours forsooth, and made excuse, সহজভাবে তোমার উপর চতুরতা না করত, forsooth, তারপরেও, and made excuse, কোনো অজুহাত না দিত, even then would be some stooping, তখন নত হওয়ার ব্যাপারটা ভাবা যেত, and I choose, এবং আমি চুজ করেছিলাম, never to stoop, কখনো নত হব না, or sir, she smiled, সে হেসেছিল, no doubt, নিঃসন্দেহে, whenever I passed her, যখন আমি তার কাছে যেতাম, but, কিন্তু, who passed without much, যারা খুব বেশি কিছু ছাড়াই তার কাছে যেত, the same smile, একই হাসি, this grew, এটা বেড়ে গিয়েছিল, I gave commands, আমি আদেশ দিলাম, then all smiles stopped together, তখন সমস্ত হাসি বন্ধ হয়ে গেল, there she stands, ওইখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, as if alive, যেন সে জীবিত, will please you rise, আপনি কি উঠে দাঁড়াবেন, we will meet the company below, আমরা নিচে সবাই যোগ দেব, then I repeat, তারপর আমি আবার বললাম, the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, আপনার প্রভুর উদারতা প্রশস্ত প্রমাণ যে আমার হিসাবে that no just pretense of mine for dowry, পণের জন্য আমার এই ভান আমাকে প্রত্যাখ্যাত করবে না, though his fair daughter self, যদিও তার সুন্দরী কন্যাকে, as I abhorred, আমি যেহেতু স্বীকৃতি দিয়েছি, at starting, শুরুতেই, is my object, আমার লক্ষ্য, nay, বরং we will go together down, স্যার, আমরা একসঙ্গে নিচে যাই, নোটিস ন্যাপচুন, লক্ষ্য করুন ন্যাপচুনকে, though taming a sea horse, যদিও একটি সমুদ্রের ঘোড়াকে বশ মানিয়েছে, thought a rarity, বিরলতম ভাবনায়, which clouds of inbrooks, যা clouds of inbrooks cast in bronze, ব্রোঞ্জের মধ্যে তৈরি করেছে, for me, আমার জন্যে, My Last Duchess by Robert Browning is a dramatic monologue that offers insight into the character of the Duke of Ferrara, who speaks about a portrait of his late wife. The poem is a critique of power, control, and patriarchy in Renaissance society. The Duke reveals himself to be possessive, arrogant, and manipulative, as he recounts his grievance with his former Duchess, who, in his view, was too friendly and appreciative of others. Browning uses irony to show the Duke's detachment and callousness, ultimately implying that he was responsible for her death. The poem exposes themes of authority, jealousy, and the objectification of women, with the Duke's polished language masking his darker nature. The poem is structured as a dramatic monologue, a literary form where the speaker addresses a silent listener. The Duke's speech is conversational, but as he talks, he reveals his own character and psychological state, often unconsciously.
The poem is written in rhymic couplets using iambic pentameter. Despite the regular rhyme scheme, A, B, B, Browning's use of enjambment, where sentences spill over from one line to the next, creates a natural speech flow. Iambic pentameter is a type of poetic meter consisting of 5 iambs per line. An iamb is a metrical food made up of an unstressed syllable followed by a stressed syllables. Symbolism. The portrait. The painting of the Duchess symbolizes the Duke's desire to control his wife completely. In death, she becomes an object he can admire without being challenged by her behavior. The fact that only he can draw the curtain to reveal her portrait represents his final and complete domination over her. The curtain. The curtain serves as a metaphor for the Duke's control over the Duchess. In life, he could not control her actions, but in death, he decides who can see her image and under what circumstances. Neptune statue. At the end of the poem, the Duke refers to a statue of Neptune, taming a seahorse, which serves as a metaphor for his own view of marriage. Like Neptune, the Duke sees himself as a godlike figure who tames and controls those beneath him, specifically his wives. In conclusion, we may say, My Last Duchess is a masterful study of power, control, and human psychology. Through the Duke's monologue, Browning unveils the sinister side of authority and the consequences of unchecked pride and jealousy. The Duke's desire to control and possess ultimately leads to the destruction of his wife, making this poem a powerful commentary on the abuse of power in relationships, especially within the constraints of societal roles and expectations in patriarchal systems. Thank you for watching my video.